Okay, so shall we start? So, communication in families. നമ്മുടെ ഫാമിലീസിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് വന്നാല് നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് how would they be interested to attend church with us? നമ്മളോടുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനൊക്കെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യം കാണുമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. നമ്മുടെ മാസ്ക് ഫാമിലീസ് പ്ലേസ് നമുക്ക് മാസ്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവർ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ, പുറത്തുനിന്നുള്ളവര് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വാട്ട് വുഡ് ബി ദർ റിയാക്ഷൻ, ഹൗ ഇസ് ആർ ബിഹേവിയർ വിത്ത് അവർ ഫാമിലി, അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മള് ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്ന ഫാമിലീസില് this is how we would want our families to be, right? But right, we see some families where communication has gone all astray. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആരും മിണ്ടാതിരുന്ന കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ, തമ്മിൽ മിണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാ പ്രശ്നം വരുന്നത്. But we can't avoid talking. Communication is a major part of human life. The more we are together with each other, the more we need to communicate. അപ്പോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കുകയല്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. അപ്പം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് I would like to talk about the four sides communication model. This is a new model which has come up in psychology, which I found very interesting because നമ്മള് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുമ്പം have we had misunderstandings? I can raise my hand because I have had it so many times, because ഞാൻ പറഞ്ഞതും മറ്റുള്ളവർ കേട്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയി പോകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് there is always clash, there is always difficulty in communication, misunderstandings occur. Let's see how that can be explained. See, here we find a family who's going through a terrible misunderstanding. He said something which she understood in a very negative sense, and they're talking to each other about it, and he is shocked because that was not his intention while saying it. And she is shocked because she never thought ഇയാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കളയുമെന്ന് അവളും വിചാരിച്ചില്ല. സോ ആ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന, അതായത് ഇവിടെ പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ പറഞ്ഞ ആള് ഉദ്ദേശിച്ച ഇന്റൻഷനിലല്ല കേട്ട ആള് അത് എടുത്തത്. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസർച്ചർ, ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസർച്ചറാണ് ഈ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആൾ ഇതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹിസ് ഫൈൻഡിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹിസ് തിയറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. A statement can be perceived in four different ways. See, there are four levels of communication. Here, the speaker is speaking something and the receiver is hearing it. So the speaker can say it with four different mouths, and the receiver can hear it with four different ears. Okay, so what are the four levels of speaking and hearing? One is fact. നടന്ന കാര്യം അത് ചിലപ്പം പറഞ്ഞ അത് അതുപോലെ പറയും. ചിലപ്പം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഇന്റൻഷനിലോട്ടോ അൺഇന്റൻഷനലായിട്ടോ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റെവലേഷൻ, ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ അതിനകത്ത് വരും. റിലേഷൻഷിപ്പ് ലെവൽ, സ്പീക്കറും ഹിയററും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ ആധാരമാക്കി ഒരു ലെയർ വരാം. Then there is an appeal, a call for action. പ്ലീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാമോ, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പ്ലീസ് ഡു സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്ലി. അത് ഈ 4 ലെവലിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ എവറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. We can see a few examples. This is one example. ഒരു കാറ് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കാർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡ് ജസ്റ്റ് സെഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. She said the light was yellow. അത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. The light was yellow എന്ന് പറഞ്ഞു. The one, see, as we said, there are 4 layers to the communication.
one could be, the one mouth with which she said could be, the light was yellow. It's a fact. And he can also hear, if he is also hearing with the same ear, he will also say, yeah, yes, the light was yellow. Finished. The conversation out of the. But she can also use it for self-disclosure. Like she can tell about her feelings. I'm worried we'll get a fine. I'm worried we broke the law. There is a revelation about herself. And what would his reaction be to it? Oh, you don't trust me? You don't trust my driving? That might be his reaction if he's hearing it with this ear. And the third layer can be relationship. Because of the relationship between them or because of past experiences, she might have said, I think you are incapable of driving a car sensibly. And if that is the ear with which he heard it, you know what can happen after that. Oru bhayangara difficult aayittulla drive aayirikkum pinnidulladanu we know. And what if she was saying it as an appeal? Slow down next time, please. Adutha signal varumbothekengilum reduce your speed. And that if he heard it with that ear, he might respond in a positive way also. Okay, so husband ketalum manasilakunnathu, it's upon how he receives it. She might have said it with one of these four, and he might have received it with one of these four. We'll look at another example. This is again a very difficult conversation between a husband and a wife. The husband just said, your hair looks different today. He didn't even clarify whether he liked the hairstyle or whether he didn't like the hairstyle. But you can be assured the wife took it as negative. If he might have said it with 4 years. One was, it's a fact, your hair looks different today. You have a new hairstyle. Self-disclosure. Second one is, he is so proud of himself. I have noticed that you have done a new hairstyle. Third one was a relationship level. He might have said, I think you're pretty. Or if you didn't like it, he might have said, I think you don't look good in this. And fourth one would have been an appeal. If he liked it, he would have meant, wear your hair like this more often. And if he didn't like it, it might be, never repeat this again. Okay, so he would have said it with one of these 4 years, but she would always take only the negative in that because he didn't clarify which way you look different. He just said different. He didn't say which way. So she immediately assumes, oh, you are so insensitive. Nowadays, you don't love me at all. You don't like me at all. And what happens to the husband? He's so shocked because he's totally surprised by the emotional reaction of the wife. He just said a normal statement. Maybe it might have been a fact also. Might have been just on the fact level. Your hair looks different today. That's it. And when he hears the emotional reaction to it, he is surprised. And what happens? He goes into defensive posture. So you can imagine, an argument again, it will be very difficult to control that argument. Okay. So one more example I will give you. This is two people having a home-cooked soup together. The one who didn't cook, so I assume it must be the elderly person. He says, there is something green in the soup. Okay. So when the person who didn't cook it said to the person who cooked it, there is something green in the soup. So what would be the reaction? So let's see what the speaker would have intended in this. Okay, the speaker's intention has, again, 4 levels as we discussed. It might have been just a fact. There is something green in this. It might be a self-disclosure. I don't like greens in my soup. And it might be a relational level. You should know what you're putting in the soup. And the 4th level can be an appeal. And tell me what it is. If you know what it is, just let me know. That might have been the speaker's intention. But how does the receiver perceive it? He says, one might be the fact. Yeah, there is something green. That is a fact. And self-disclosure level is,
It makes you uncomfortable not knowing what the grain item is. Oh, so unless you know what I put in the soup, you will not take it. So that is the relation and the self-disclosure, how he takes the self-disclosure of the first person. And in the relational level, it goes to, oh, so you don't like my cooking. And the appeal level is, okay, so now I understand. I should only cook what you know in the future. So that is how the receiver perceives with each of these years. And what might be his answer? This might be his answer. If he took it negatively, if you don't like the taste, you can cook it yours. And this might have been far from the response which the speaker intended. Okay, so the receiver analyzes the information he heard, matches it against his beliefs, his values, and mainly with his experiences. His perception of what he heard becomes his truth. Okay, so here the speaker, there is the intention with which he says is the speaker's truth. But for the receiver, the perception with which he receives it becomes his truth. And as you can imagine, when these truths don't match, there is unnecessary misunderstanding in a conversation. And when they do match, there is an effective communication. Positive communication takes place. And when they don't match, there is misunderstanding. There are problems. So how can we avoid these misunderstandings? One way is always check in. Think back. Whenever you know there is a possibility to be misunderstood, think back. How will the other person understand what I said? Was I clear enough? Or should I have made myself more clear? Is there a scope for misunderstanding? Now, especially when we talk over chat, emotions are not conveyed. It's just a very neutral platform. Emojis okay undu, karyokke sheriya, but it's a very neutral platform, and whatever you say need not be conveyed in the same mouth with which you say it. The receiver might hear it with his own perception, and that becomes the truth for him. And so much fireworks can start off. So always think back. If there is a scope for misunderstanding, always check. Did I convey the right message? Check back on what your communication was and validate. Check with the other person. Did you really mean this? Okay, that helps to avoid misunderstandings. Okay, so now we'll go on. Like, in order to establish harmony in our family, in order to have a harmonious relationship, communication within the family, these are some points which are required for good Christian ethics. And these can help us reduce misunderstandings in the communication that I have mentioned already. So this can be abbreviated to ACORE. So these are the points. We'll look into it one by one. One is amiable, friendly and gentle conversations. Like, speak politely. This can be the general rule in the house. Polite conversation maatrame veetla anuvadikkathullu. And impolite conversation, stop it then and there. It's not allowed to be, it's not encouraged in the family. Speak politely, speak softly. ചിലര് സംസാരിച്ചാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെവി പൊത്തി മിണ്ടാതിരുന്നോണം. അപ്പൊ അവര് ശബ്ദം ഉയർത്തുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് people give way to everything or give in to everything that they say. അതിനിട കൊടുക്കാതെ speak softly. That is not a healthy communication. That is a destructive communication. Violent communication. അതിനിട കൊടുക്കാതെ speak politely and speak softly. And use friendly facial gestures. നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മുടെ മുഖവും തമ്മിൽ ഒരു മാച്ച് വേണം. And exchange acts of affection. Be loving to each other. And see, communications which are carried on in a pleasant mood will get the message conveyed easily. Message convey ഏറ്റവും best talk in a pleasant mood. Otherwise, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോജനം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് കിട്ടത്തില്ല. What does the Bible say about this? A soft answer, Proverbs 15:1 says, a soft answer turns away wrath, but a harsh word
stirs up anger. ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു ഹാർഷ് വേർഡ് കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കറായി, ഇമോഷൻസ് ആയി, പിന്നെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്ത സമയം പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വേണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാതെ ഓൾവേസ് യൂസ് എ സോഫ്റ്റ് ആൻസർ. യു ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സേ ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ്ലി. Okay, second point is clarity. Clarity means there is an honesty or openness in your relationship with each other. And when there is clarity, when there is honesty, that gives rise to an attitude of mutual trust within the family. Mutual trust എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? നമ്മള് എന്ത് ചോദിച്ചാലും സത്യമേ പറയത്തുള്ളൂ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ ട്രസ്റ്റ് വരും. അല്ല, പലതവണ നമ്മൾ ആ ട്രസ്റ്റ് വരാതിരിക്കാനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഡിനൈങ് ദ ട്രൂത്ത്, ലൈയിങ്, കള്ളം പറയുക, ബ്രേക്കിംഗ് പ്രോമിസസ്, വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സൗകര്യമുള്ള പോലെ ചെയ്യുക, ഡിസീറ്റ്, കളിപ്പിക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ there is no effective communication. അപ്പം അത് തിരിച്ച് ട്രസ്റ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള വഴി, ലേൺ ടു admit your mistake rather than covering it up with more and more lies. അത് ചെയ്യാതെ ലേൺ ടു admit your mistakes. ഞാൻ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്നടത്തായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ somebody else might have seen and told your mother വേറൊരിടത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കാണും. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേ നീ മറ്റിടത്തായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർന്നില്ലേ? അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് admit your mistakes rather than hiding mistakes with lies. Tell the truth. Bible says in Matthew 5:37, let your yes be yes and your no be no. For whatever is more than that comes from the evil one. So clarity, openness and honesty is very important for effective communication. And the third one is obvious. This is what we have seen in the communication model. The message communicated must be the message the hearer receives. The random same ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ മറ്റേ ആളും റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be a clarity in conveying your message. There should be a clarity in language, meaning, expectations, mood, തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ മാച്ച് ആകത്തുള്ളൂ. ഈ ഒബ്വിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുവാ? ഒബ്സ്ക്യൂരിറ്റി. ഒബ്സ്ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേ? നമ്മൾ കാണുന്നു ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ ഉണ്ടായപ്പോ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ദൈവം അതിനകത്ത് എന്തോ ചെയ്തു? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അയച്ചു. ആ ഭാഷയെ ദൈവം കലക്കി കളഞ്ഞു. And God allowed misunderstanding and destruction to come there. ആ ടവർ ഓഫ് ബാബേലിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയി പോകരുത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, ക്ലിയർ, ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ. ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ പോലെ പല വീടുകളിലെയും സംസാരങ്ങൾ, അപ്പൻ ഒന്ന് പറയുന്നു, മക്കള് വേറൊന്ന് പറയുന്നു, അമ്മ ഒന്ന് പറയുന്നു, മക്കള് വേറൊന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയായി പോകാതെ there should be a proper communication within families. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് വരുന്നത്? Maybe the impolite way of speaking, the tone of speaking. നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് റേസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ പറയത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട രീതി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഇമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്. ഇമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുവാ? വാട്ട് ഈസ് ഇമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? ഇമോഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് അവർ ഫീലിംഗ്സ് rather than telling the facts, rather than telling what you experienced, always talking with our feelings. I'll give an example. A husband and wife kuda car il pova and the wife is telling, husband and wife enna velodilla, aa rendu perayalum car il pova appam paraya, you are driving like a madman. Endha uddesham speed onu korakkamo ennullada uddesham. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങളെ എന്തോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ ഓടിക്കുവാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ how would the husband's reaction be to it? He will respond in the ear with which he heard it. He received it as a provocation, as a call for fight, and you can imagine how the ride will be after that. But rather than saying
this way. If the person is able to say, I feel scared when you drive too fast. Oh, ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങ് ഭയം തോന്നുന്നു. Can the husband refute it? No, because she said her feeling. It was not മറ്റേ ആളെ ഇടിച്ചു താത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സംസാരം അല്ല പറഞ്ഞത്. She said her side. And that communication, there are better chances to be received well. So നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താത്തി മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതേ കാര്യം think whether you can say it in a different way. You can present it from your side rather than pointing fingers at the other person. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ there is a better chance for effective communication. And another point is respect, mutual respect. How do you start learning respect? We learn respect from our homes. How? From our parents. We learn to respect our parents first. We learn to respect our siblings, our extended family. And then we move on to our teachers, elders, pastors, and ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ we learn to respect God also. ഇല്ലെങ്കിൽ we cannot relate in a proper way even to God and those in authority around us. കോളേജിൽ പോയാൽ കോളേജിലെ റൂൾസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള ഉദ്ദേശം വരുന്ന ആളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. വീട്ടിലെ പേരൻസിനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹേവിയർ? ഇറ്റ് വിൽ ബി നോ സർപ്രൈസ് ടു നോ ആ ആള് വീട്ടിലും ഒരു റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കും. ബട്ട് അൺലെസ് see, one more thing is disrespectful children will become disrespectful teenagers and they become disrespectful young adults. അന്നേരമല്ല അവർ disrespectful ആയത്. They learned it right from the beginning. അവിടെ വെച്ച് ആ കണ്ടീഷനിങ് നടക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി വെരി കെയർഫുൾ. ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് യുവർ തോട്ട് പാറ്റേൺ, ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. Because God wants us to respect others. അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. And when there is mutual respect, there is mutual need, there is mutual trust. ഈ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റും ട്രസ്റ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്ത് ഹെൽത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ we cannot have a healthy communication with them. What does Matthew 7:12 say? That's a golden rule of the Bible. In everything that you do, do to others what you would have them do unto you. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണോ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യണം. If you want others to respect you, you know what to do. Learn to respect them. Learn to treat them the way they would want to be treated. അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പെക്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. What does Leviticus 19:32 say? It says, stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged. Fear your God. I am the Lord. മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കാനാ വചനം പറയുന്നത്. മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കുക, പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അന്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രായമുള്ളവർ വന്നാലും കാലും വെച്ചിരിക്കാൻ ഒന്നും ഒരു മടിയും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബസ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. പ്രായമുള്ള പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രായമായവരെ കണ്ടാലും കാലും വെച്ച് മൊബൈൽ ചെവിയിലും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോണിൽ പാട്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ മാതൃക, ആ ക്രിസ്ത്യൻ എത്തിക്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ബൈബിൾ ടെൽസ് us, stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged. Fear your God. ദൈവത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. Okay, there are a few points that I would like to discuss. One is, every single human being is worthy of respect and dignity. Okay, നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ? അല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും they have worth because they are made in the image of God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. And രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് is, there's a way to exhibit both courage and civility.
നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ പറയുന്ന എല്ലാ ബിലീഫ് പാറ്റേണും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചെന്നോ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നോ ഒന്നും ആകണമെന്നില്ല. വിത്ത് gentleness and respect also, we can differ with others, we can disagree with others. Just because we are disagreeing with somebody doesn't mean you can shout at them or put them down. അവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തി സംസാരിക്കുക, അതിനൊന്നും ദൈവം നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല. Even if you disagree with somebody, learn to disagree with gentleness as well as respect. മലയാളത്തിൽ പറയും, ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം എപ്പോഴും വേണം. നമ്മളോട് എതിര് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഹേർട്ട് ചെയ്ത് ജയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. We are still expected to respect them and talk to them with respect. Third point is, the gospel not only shapes what we say, but how we say it. വചനം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചു താത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനോ മറ്റുള്ളവരെ മോശമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയാനോ അല്ല അത് പറയേണ്ടത്. നമ്മുടെ വർത്തമാനം എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതുമായിരിക്കണമെന്നാ വചനം പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ എവറി ആർഗ്യുമെന്റ്, എവറി കോൺവെർസേഷൻ, എവറി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്, അതിനകത്തെല്ലാം ആ കൃപ, ആ ഗ്രേസ് should be manifested in every communication that we make. And four is, our judgment of others reflects our own fallenness. നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നാറുണ്ട്, എന്നെ കുത്തി നോവിച്ച ആള് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച ആള്, ആ ആള് ഇസ് നോ വേ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് mercy from God or grace. ആ ആള് അതിനൊന്നും യോഗ്യനേ അല്ല. എന്തോ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്, റോമൻസ് 12:3 പറയുന്നത് എന്തുവാ? Do not think of ourselves more highly than we are. ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ചു വരരുത്. നമ്മൾ ആരൊക്കെയോ ആയി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയില്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് ബൈബിള് പറയുന്നത് പ്രൈഡ് എന്നാണ്. പ്രൈഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ we are putting other people down, and that is an open doorway to sin. നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവമാണ് ആ പ്രൈഡ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. And 5 is, we demonstrate our love for God by loving others. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ, നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം. അപ്പോ അത്രയുമെങ്കിലും മിനിമം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനും കൂടെ നമുക്ക് കഴിയണം. And God cares about the way we treat our leaders and elders. ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാച്വർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രായം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും. അതായത് പീപ്പിൾ ആർ കൗണ്ടിങ് ഓൺ യു. പീപ്പിൾ ഹെൽത്ത് വൈസും എല്ലാം ഞങ്ങളെക്കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ അബവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൈം ഓഫ് യുവർ യൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം ദർ ഇസ് സോ മച്ച് പീപ്പിൾ ആർ കൗണ്ടിങ് ഓൺ യു. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിൽ there is so much your parents want from you. There are so much duties in your family. Are you able to take care of that? Are you able to fulfill the obligations that you have to your family members, to your siblings, to your extended family? അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഈ നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സിനെ, ലീഡേഴ്സിനെ, ചർച്ചിലെ ലീഡേഴ്സിനെ, ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. Give a helping hand as far as possible. Try to find out what you can do and do it for them. ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്താ ആവശ്യമെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിങ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് 5th point is empathy. Empathy is different from sympathy. Empathy is ability to share another person's feelings and emotions as if they were your own. നമ്മുടെ listening to your heart and not to your emotions. ആ ആളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരിക്കുക, ആ ആളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക what is it that he wants, and do not demand from them more than their abilities and capacity. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പേരൻസ്, അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേച്ച് അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പരാതി പറയുന്നവരെ തീർന്നു പോകാതെ. Let our relationships not be a relationship of demand, but let our relationship be a relationship of help. What can I do? What can I give?
എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെയും ഒരു അതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും എവറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഗിവ് ദ അതർ പേഴ്സൺ, നോട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ അതർ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ വേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ജഡികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ, അതിന് പകരം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു ഫോർ ദ അതർ പേഴ്സൺ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് ദ അതർ പേഴ്സൺ, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഒക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും. Yeah, so these are the 5 points which can help our communication. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിക്കംസ് മച്ച് മോർ കോർഡിയൽ, മച്ച് മോർ ഇഫക്റ്റീവ്. നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണ്ടാൽ അവർ പറയണം, നിങ്ങൾ ഏത് ചർച്ചിലാണ് പോകുന്നത്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒന്ന് വരണമെന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവരും അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.